kowannen mu ya kalli kanshi. Akwai amana tsakaninka da gaɓoɓinka. Ido, cin amana ido, kallon haram. Allah ka yafe mana, ka rufa asirin. Ido amana ce. This is an organ given unto you by Allah for an important cause and purpose. Look at your daddy, your mom, your wife, your kids with kindness and love, but you send this organ to things forbidden. Catch amana. If you look at the blind man, he will love to have it, but it's withdrawn from him. Whereas you have been given, but look at you, there you are playing with it. Cin amana. Farji amana ne. Kar ka taba kai farji inda Allah bai yadda ba. Abadan. Daga kai sai matarka ko kuyangarka lokacin da yin kuyanganci kake da shi. So mazinaci mace amana ne. Da yana cin amanar bangaren da Allah ta'ala ya bashi. Kwarai da gaske. In dai kallo an ce karka yi, what more of something more grievous, to put it that way. Hannu amana ne. To mun zo kan ɗaya daga cikin manya-manyan gaɓoɓin. Zaɓen nan da za a yi 16 ga watan Fabrairu mai zuwa ɗin nan akwai amana babba, amma kafin haka alƙawari amana ne. Tuƙin mota ka ɗebi fasinjoji kana gudu, cin amana ne. Ga ita kanta motar za ka yi mamaki, inda ba Allah ya ba inanimate matter amana, ba duwatsu ba, bambancin dutse da ainihin mota menene, amma dutsen taki. Ita ma motar da tana fita da ce yallaɓai kana fa cuta ta, domin kana overspeeding. Shekaru na sun yawa da bai kamata ka tuka ni sama da haka ba, da tana da baki, ashe kana cin amanan mota. Sannan za ka iya cin amanan fasinja a mota. Ok, kana da mota mai malejin gudu 260, kana gudu a 250, ina za ka? Ina za ka? Hanyoyinmu na Najeriya, ka zo rami, ka taka, ta yi kulikulin kubura a mutu, sannan ka ce Allah ne? Ina Allah ne, amma kuma sai ka ga hukuncin Allah a kanka. Cin amana ne. ‘Ya'yanka baka sa su a makaranta ba, cin amana ne. Baka ba su ilimi ba, cin amana ne. Baka ba su suna mai kyau ba, cin amana ne. Makwabtanka ka sa ƙur'ani ka hana su bacci, ko da kafirai ne, cin amana makwabtaka ne. Ka san da wannan. Kai hatta traffic light da kake gani din nan, in an ce danja ka tsaya, ba daidai ba ne. Let me say, cin amana ne ka shigo, dan wanda ke ɗaya hanyar yana ganin tasa damar ce, sannan ka shigo, aka yi taho mu gama, sannan ka ce maka ba daidai ba, kai ka fara saba. Kaga ita kalmar amana daga cikin ma'anarta ma akwai al'amnu, security. Domin amana, kalli property na kalma, amana yu aminu, za a samu da tsaro. Kai hatta abincin da ka ci, if you overeat, ka ci amanar jikinka. If you undereat, ka ci amana. If you overmark your student, you undermark him, ka ci amana. Ɗalibi ya kamata ya samu kaza sai ka rage mai, ko ka bashi sama da haka, cin amana ne. Masu harkar mota da za su je su tsaya a tasha, alhaji dama za ka tafi Kano ne, wallahi dama mota ta cika, kai ake jira, kuma ƙarya ne, babu kowa, yan 419 ne. Su karɓi kuɗinka, mutum ya zauna a mota yana ta zazzare ido tsakanin windon mota, ya ce ba a tafi ba, ya ce daga ka bani kuɗi, kuma of course ba ka ba shi ba, ya ce sun haɗa baki ne. Cin amana ne. Ka ɓoye file na staff ɗinka don kada ya sami wato ascendancy, kada ya sami ainihin promotion, kuma he is due for that, saboda ba ka so cin amana ne. Kai babba ne, an tura maka kuɗi a ainihin federal pay office a jiha, ka biya ma'aikata ƙarƙashinka, sai ka danne ka ɗibi kuɗin ka kai banki don ka samu kuɗi, ka ci amana. Every single kobo da ka ci kamaya da kajama ba naka bane. Ke matar da aka baki kuɗi je ki ce fa ne kika ɓoye 10,000 kika kashe 3,000 kacal 7,000 down the drain, kin ci amana. In ba ya baki ba, amfani da wayoyi, kallace-kallacen banza da bata lokaci a waya misali, nau'in cin amana ne. Saba alkawari, girman kai, kha'inci, yaudara da sauransu misali.
a baka amana kuɗi amma haka sarki amana. Barin tambaye ku, idan mutum ya ce dan Allah wani ga 10,000 nan ka aje min, kuma dukkaninsu sababi karkar mint in 1,000 denomination, okay, kwaya nawa kenan to? Na'am? 10,000, 10 kenan, right. Sai ya ce ka aje min, ya ce zan yi tafiya nan jin dawo, kafin ya dawo sai ka ba da canji duk kamar da su 'yan 500 kuma 10,000 na intact, su ma sababbin ne to. Dan Allah ina son tambaye ku me hukuncin wannan? Ta ina ya zama cin amana? Ai kudin the amount is amount. Ya aka zama cin amana? Sai mu ce ba haka aka baka ba. Kuma in ka saba irin wannan, idan ka ga kare na san sana takalmi dauka zai. Kwarai kuwa ayan kama hanya ai. Kuma zai iya wargaza mutuncinka da muruwa da kamalaka, to karka haka misali.